Everybody, thank you very much for making it out here. It's really a pleasure to see so many of your friends from the press here. This is really a wonderful day for the city of Chennai. I think this is the second edition of the Chennai Photo Biennale. We started the first edition with 2016 February with taking over train stations, Nageshwar Rao Park, and from there we realized that we want to do bigger and better exhibitions across the city of Chennai. So we have now decided to change our course a little bit, and we have created a non-profit foundation called the CPB Foundation. The CPB Foundation has one of our main partners, the Goethe-Institut, the Mueller Bhavan, Chennai. You will hear from Mr. Helmut Schippert, the director, shortly. Chennai Photo Biennale started as an idea in 2015, and today our vision is to create a hub for photography in India. We want that Chennai becomes the photo capital of India, that the whole country comes together, artists from all over the country come together once in 2 years to enjoy photography together, to share, to learn, to exhibit their works, to take workshops, to discuss with each other, to have photography screenings in public spaces, also to engage with students. I think one of our major sort of pillars of growth over the next 6 years will be the education program. We have started with teaching children in the corporation school system of Chennai. We have already taught about 275 children photography using cell phones. And we feel that photography is truly one of the most accessible visual forms today. I think everybody here has a phone which has a great camera, and that is today how the future of photography is going to be shaped. So we are engaging with children, trying to shape young minds, also working in colleges. So at the Madras University, we are conducting skill development workshop series. The workshop series is scheduled for the last week of the Biennale, which is March 18th to 24th. In this skill development week, there will be lots and lots of workshops. I think almost 10 plus workshops teaching different aspects of photography to photographers, to college students. So for example, product photography, fashion photography, food photography, Photoshop. These are specific areas of photography that we are teaching to college students so that they also improve in their journey as professional photographers, and that they can join the field with knowledge that has come from professional photographers, not from just college or education in a classroom. Our other vision for Chennai, I think, is with the success of all the major art events like the Cochin Biennale, where you're seeing lakhs and lakhs of visitors, 5 lakh visitors per year. I think Chennai as a city is a much bigger city and can attract more people. We are the #1 point of entry for foreign tourists in India. We're the #1 point of entry for travelers. But still, we are not a highly touristed city. And I think that's something that an event like the Chennai Photo Biennale can really fix. It can put Chennai on the map of the contemporary art world. For coming out here, I think it's just a great moment, an overwhelming moment for me to stand in such a beautiful heritage building with such beautiful artwork behind me and in all the other buildings and rooms of this building. It's just a fantastic moment we have been dreaming of. There have been a few bigger photo events in the past in Chennai, and normally I'm not a person who likes very much the superlatives, but I say something now. I do believe that this will be the best and the most ambitious festival of the photographic art that Chennai has ever seen. That is my vision, and I think it will be like that. Now, how can that happen? How can that happen? There are some reasons for it, very clear. Number one is we have an excellent artistic director and curator, Pushpamala N, who selected the artists and artworks, who brought together ideas and connections, and I can even now introduce you to her. That is Pushpamala N,
who will in a short while give you some more insight into the artwork. So that's definitely number one, why this will be a very big and great and fantastic show. Second one, Varun mentioned it already, and here we are in this most spectacular place, the spectacular heritage buildings and spaces where usually not many people can go inside. For me, from a German, from a European point of view, I don't understand why this is like that. I spoke to many Indian friends and artists, they don't understand it either. So let's hope that this initiative, this Photo Biennale, will be one important moment of change, where in future these wonderful buildings will be opened with something as a modern city of the 21st century and a big contemporary art event that everybody speaks of, that everyone has in her or his calendar. So this is our vision, that Chennai Photo Biennale should be that. As far as the audacious, the contemporary, the critical art is concerned, Chennai has not always been an easy place. We have seen again recently, this year, last year, fantastically curated and designed big art shows, but altogether very, very little audience or public. Sometimes you have a fantastic show, but then after 15 days you realize there have been 200, 300 visitors. How can that be? There is in Chennai no bigger cultural space for young and innovative initiatives. Many things happen almost hidden in clubs and behind walls. That is something we would like to change. And if I say it's not only the enthusiastic organizers, but a big and influential group of corporates, of government people, the so-called bureaucrats, of institutions, of institutional people, of private-public partnership. Our Chennai Photo Biennale aims at making sense in this town and creating meaning and value. We want to make Chennai the capital of photography in India, and I think this is almost a fantastic end of what I wanted to say. So I just add one thing before inviting Pushpamala a little bit to speak. I said it already this morning. Last year was the 50th anniversary of the Students' Revolt in Europe and in many other parts of the world. So there was one major slogan that I liked and that was in the paper recently again. And this slogan we can use also for the power of art and hopefully for the power of this Photo Biennale. In French, it is "Soyons réalistes, demandons l'impossible." In English, let us be realistic and demand the impossible. So hopefully the Chennai Biennale will be possible and impossible at the same time. I would like to invite either Pushpamala to speak or to do the Tamil translation. What is first? 2019 சென்னை நிகழ்வுக்கு அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். இந்த நிகழ்வு வந்துட்டு இது இரண்டாவது வருஷமா நடக்குது. இது CPB Foundation and Mueller Bhavan Goethe-Institut சேர்ந்து நடத்தப்படுது. இந்த நிகழ்ச்சி வந்து சென்னையில் 15க்கும் மேற்பட்ட பொது இடங்களில் நடக்குது. 13க்கும் மேற்பட்ட நாடுகள்லேருந்து 50க்கும் மேற்பட்ட கலைஞர்கள் வந்து இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஹோல் நிகழ்ச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா இதை ஆர்டிஸ்டிக் டைரக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெங்களூர்லேருந்து புஷ்பமாலா அப்படிங்கிற ஒரு வெல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு
ஸ்கல்ப்சர், அவங்க வந்து எழுத்தாளரும் கூட, சிற்பியும் கூட. பல விதத்தில் ஃபோட்டோகிராஃபியை வந்துட்டு இந்தியாவில் பல வகையில் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய ஒரு ஆள். அவங்கள வந்து ஆர்டிஸ்டிக் டைரக்டராக இந்த நிகழ்ச்சிக்காக கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. அவங்களுடைய செலெக்ஷன் படி தான் வந்துட்டு கலைஞர்களும் சரி இன்ஸ்டாலேஷன் ஆர்ட்டும் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு. இந்த வருஷத்துக்கான ஃபோட்டோ சென்னை ஃபோட்டோ பியானாலேயோடைய கருத்தாக என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா Fauna in Mirrors அப்படின்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க. இது வந்து பேரலல் யூனிவர்ஸ். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம ஒரு புகைப்படத்தை பார்க்கும்பொழுது அதை எப்படி நம்ம இது இன்னொரு பிரபஞ்சமாகவோ இன்னொரு உலகமாகவோ நம்ம இதை எப்படி எடுத்துகிட்டு போக முடியும், எப்படி ஒரு நிகழ்வை வந்துட்டு ஒரு புகைப்படம் வந்துட்டு அந்த நிமிஷத்தை வந்துட்டு ஈர்க்குது, அது எப்படி நம்ம வேறு வேறு வகையில் பெர்ஸ்பெக்டிவில் பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு இந்த Fauna in Mirrors அப்படிங்கிற கருத்து மூலிமா இந்த ஹோல் பியனாலே ஃபெஸ்டிவலை வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு போக விரும்புகிறாங்க. இந்த ஃபெஸ்டிவலில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பிப்ரவரி 22லேருந்து மார்ச் 24 வரைக்கும் ஒரு மாத காலகட்டத்தில் நடக்கக்கூடிய இந்த சென்னை ஃபோட்டோ பியனாலே ஃபெஸ்டிவலில் 15 இடங்களில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸிபிஷன்ஸ் அதை தவிர்த்து மற்ற இடங்களில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளும் இருக்குது. அதில் முதல் முறையாக அவர் சொன்ன மாதிரி முதல் முறையாக இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக மார்ச் 16 and 17 ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் ஃபோட்டோகிராஃபி இருக்குது. அதில் 13 நாடுகள்லேருந்து வரக்கூடிய பேச்சாளர்கள் வராங்க. ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படிங்கிறது புகைப்படம்னா என்ன, அதோடைய எத்தனை ஆஸ்பெக்ட்ஸ் பார்க்க முடியும், அதில் வந்துட்டு வெளிச்சம்னா என்ன, அது அப்படின்ற டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் வந்துட்டு அதை பற்றி பேச விரும்புகிறாங்க. ஸோ இந்த கான்ஃபரன்ஸ் 2 நாள் நடக்க போகுது. இது தவிர்த்து ஆர்டிஸ்டிக் டாக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று நடக்க போகுது. ஆல்மோஸ்ட் என்ன சொல்கிறது சனி ஞாயிறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெவ்வேறு இடங்களில் ஆர்டிஸ்டிக் டாக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்க போகுது. இதுலேயும் பிரபலமான புகைப்பட கலைஞர்கள் வர போகிறாங்க. புகைப்படம் கலை அப்படிங்கிறத பற்றி வெவ்வேறு தளங்கள் அதை பற்றி விவாதிக்க போகிறாங்க. 2 நாள் இந்த நிகழ்ச்சி வந்துட்டு சென்னை எக்மோர் மியூசியமில் நடக்க போகுது. இது வந்து எவ்ரி சாட்டர்டே நடக்க போகுது. இது தவிர்த்து ஃபோட்டோ வாக்ஸ் நடக்க போகுது. ஃபோட்டோ வாக்ஸ்க்கும் இதனுடைய ஸ்கெடியூல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட விஷயத்தில் இருக்குது. ஃபோட்டோ வாக்ஸ் நடக்க போகுது. அது தவிர்த்து ஃபில்ம் நடக்க போகுது. ஃபோட்டோகிராஃபி இன்ஸ்பயர் பண்ணி டைரக்ட் பண்ணப்பட்ட ஃபில்ம்ஸ் தமிழ்லேயும் சரி இல்லை பல லாங்குவேஜஸ்லேயும் பண்ணப்பட்ட ஃபில்ம்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டேட்ஸில் ஸ்கெடியூல்ஸில் Goethe-Institutஆக இருக்கட்டும் சில இடங்களில் வந்து அதுவும் ஸ்க்ரீனிங் நடக்கும். ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்தப்பட்ட இந்த விஷயம் வந்துட்டு இந்த ஒரு 30 நாள் நடக்கக்கூடிய இந்த கலை நிகழ்ச்சியை வந்துட்டு சென்னையில் இருக்கிற மக்களுக்கு ஃபோட்டோகிராஃபியை வந்துட்டு எப்படி எடுத்துகிட்டு போக முடியும். ஏன்னா நம்ம பார்க்க முடியும் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக எவ்வளோ ஃபோட்டோகிராஃபிங்கிறது ஒரு ஹாபி மட்டும் இல்லாமல் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் இல்லாமல் அது ஒரு கலையாக மக்கள் எப்படி எடுத்துக்கிறாங்கன்னு பார்க்குறதால கொச்சியில் நடக்கிற ஆர்ட் பியனால் அப்படிங்கிற மாதிரி சென்னையில் நடக்கிற ஃபோட்டோ பியனாலாம் இவங்க வந்து இதை கொண்டு வராங்க. இதை CPB ஃபவுண்டேஷன் மிஸ்டர் வருண் குப்தாவாக இருக்கட்டும், Mueller Bhavan Goethe-Institutோட மிஸ்டர் ஹல்பர்ட்டா இருக்கட்டும், இவங்க 2 பேருமே சேர்ந்து இதை முன்னெடுத்திருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த பற்றின இன்ஃபர்மேஷனை, இந்த பற்றின தகவல்களை, இந்த பற்றின ஸ்கெடியூல் எப்படி நடக்க போகுது, எந்தெந்த காலேஜில் நடக்க போகுது, எவ்வளோ மாணவர்களோடு இவங்க இதை எடுத்துகிட்டு போக விரும்புகிறாங்க அப்படிங்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இதை நீங்கள் தொடர்ச்சியாக எழுதி மக்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா, சென்னை மக்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா எவ்வளோ உபயோகமாக இருக்கும்னு நம்ம பார்க்க முடியும். இதனுடைய விஷன் என்ன, இந்த பியனல் இப்போ மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கப்புறம் இது விஷனாக இன்னும் பெரிய நிகழ்வாக சென்னையினுடைய ஒரு முக்கியமான நிகழ்வாக எப்படி எடுத்துகிட்டு போக முடியும், இதில் எப்படி நம்ம கல்ச்சர் பேச முடியும் அப்படிங்கிறது பல பரிணாமங்கள் போக இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் இவங்க எதிர்பார்க்குறாங்க.